tubig. I-open ninyong tubig. Tubig. By the way, balik ko na ako, tanang pari, maka-bless ni ini. Kung mahutan mo, go to your priest. Honestly, wag may mahatag ninyo, kini ray mahatag na mo ang blessing. Panang gitawag may sacerdos. Kung saan pare? Sacerdos. Meaning na giver of sacred things. Kung saan meaning sacerdos? Giver of sacred things. O may mahatag ninyong kwarta, pero kini, yun si Bishop Marvin, yun siya nga, kanang tubig ordinaryo ra, kanang asin ordinaryo ra, kanang oil ordinaryo ra, pero humag blessing, extraordinary ang gahom niya because of the ritual of the church. Doon na yung process, ana, init kaya nila ang tubig. Ato pa, bugnaw na kung nila na process. Bingon gud ang mga yawan ako, Darwin, napasok na may maluoy ka. Ayaw gamitan na imong tubig. Ako katong tubig, yawa ma-bless, kana. Nindot na, kaya di may mapasok. Labi no? Ang simbahan. Ato i-bless inyong tubig. I-open inyong tubig lang. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, you creature of soul, I purge you of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water-free to praises against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his holy angels, by the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by far. O God, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to your prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. It assumes a joyous spirit of goodness and an air of tranquility, freed from painful and needless snares. But a sprinkling on this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. With the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sagulin nyo gamay yung salt ang inyong tubig. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the gloriously triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the living enemy, who valiantly put them down, hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. We get honored and sanctify it with a Jewish sweetness wherever it is sprinkled in your name. Medievalous infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Gamay lang. Saan nyo paggamit ang holy and exorcised water? Sprinkle ninyo katulong padung na to sa inyong kwarto. Kung sa gibutang sa ritual, balik ko sa ritual ha, dili niya ako. It is the ritual of the church. Ningon ng simbahan, let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases. Plural. Makaayo og dagang sakit ug makapalayas sa demonyo sa atong balay. Matorture ang demonyo sa holy and exorcised water. Sprinkle lang ninyo. Kung matorture sila, manglayas hinay-hinay sa inyong balay. Asa sila malayas? Adto sa inyong silingan. Tudluin taon ninyo inyong silingan, ha? Ay mo ka, ulog-ulog, kinagantag mga pari din ni. Amen? Amen. Sila na yung bless sa inyong mga sacramentals. Tanawa ang gisulti sa simbahan. Whatsoever it sprinkles. Sprinkle, ha? Tanawa ang gisulti sa simbahan. It sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Kung kadaan daw ninyo sprinkle, di ba niya hinay-hinay mausap ang akong kinaiya. Kasi ko na mausap, ang nag-sprinkle.
Sunod, mausab ang imong anak, imong bana. Dili na masakyan ang imong kasuko sa yawa. Dili na masakyan sa yawa ang imong grabe nga pangluod. Natural man manluod ta. Natural kung mahiubos ta. Wa na mo sa kain. Kaya ano man imo namang sabligan. Sablig di mo ani, wa na mo pugong nimo sa pagduol sa simbahan. Unang uban kapuyan panahon sa Domingo. Kapoy man oy bugat apo lawas, delikado na. Tabangan ka o daghan kay mga occult spirits. Pugnan ka ilaang abdi. Yung Domingo klaro kay labhunon. Yung Sabado di maklaro ang labhunon. Bisihon ka sa occult spirits. Masyado lang mo kay ano man, tibuok pamilya, ganahan na magrosaryo. Amen? Ganahan na musimba kada Domingo. Ano man, ligamit ka sa sacramentals. Tabangi ko rin, masyadong mga pare ron, dinis parokya. Kaya ano man, karong Domingo, mapuno na ang atong simbahan. Nagsugo na mo panablig ron. Hindi ko ulit ninyo, ablig na mo. No? Amen? Ayaw, naman din sa ritual. Balik ko na pa, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Labi, no? Sa pabayingon, let such homes enjoy a spirit of goodness and air of peace. Grabe. Nalipay mo Nalipay. Dili na ako, naataw na, igo radyo ko ni Tuman sa ritual. Wakoy akong ritual. Amen? Sunod na ito i-bless ang inyong olive oil. Dili baby oil. Dili efficacy oil. Basig yapilin nyo inyong mga tambal sa diabetes, kuba. Huwag apilin yung tambal. Juice of olive. Anong olive oil siya? Magigamit ni Kristo. The blessing of oil. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's future oil. I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the service power, the devil's legions, and all Satan's attacks and negations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and host of the service we acknowledge with pleasure to regard fully to bless and hallow this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to heal the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we are blessing in your name, may be delivered from suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he will never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. Ang inyong oil, holy and exorcised oil because of the ritual of the church. Kung sige, sulti sa simbahan din tingon ang, doon ka klaseng oil sa simbahan. Itawag priestly oil, o itong Christmas. Priestly oil to. Ayaw mo pangayo ato, o may lapot ato. Batir bishop, kain bishop. Priestly oil to, para to sa hilo, para to sa bunyag, para to sa ordination, para to sa pare.
priestly oil. Kining inyong oil karon dili priestly oil. Gitawag ni siya common oil. Sa tawag ani? Kining holy exercise oil, common oil. Anong common oil? Pwede gamiton sa pari, pwede gamiton sa dili pari. Kining holy and exercise oil. Kung doon na galigiharas ninyo, i-share na inyong sacramentals. Masyak mo. Masyak mo. Kung tinuod niya process na sila, matorture, magpakiluoy na ninyo. Init kaayo ang holy and exercise oil. Saan niyo paggamit? I-kuros sa mga senses sa inyong apo. Mga apo dali, i-bless ta mo. Consecrate the senses of your husband or your wife or your children or your grandchildren. Bless them. Consecrate them. Nasuko kanila? Bless them. Consecrate them. Ayaw ninyo i-curse ang inyong anak. O ang inyong anak karon nagkamang sa kalisod. Break the curses, bless them, consecrate them. Mubalik na ninyo ang inyong consecration. Mubalik na ninyo ang inyong blessing in due time. Amen? Nalipay mo? Ayaw i-curse inyong bana nga nibiya ninyo. I-bless. Darling uli siya, kaya ako ka-i-bless. Matinga mo, kaya di na mo balik sa kapit. Sino ko ganahan? I-bless pa niyo. Amen? Inyong asawa, ngaway klaro, i-bless. Mubalik ninyo ang blessing. Amen? At tapusan. Atong i-bless ang tanan ninyong religious items. Incense, candles, rosaries, Benedictine cross, Benedictine needles, Benedictine rings, sacred images of God, sacred images of all the saints, scapulars, rosary guide, handbook. General blessing ang sunod. Heavenly Father, through your Son Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy we pray a very special and powerful blessing on all their religious items that we will henceforth use in the ministry of healing, spiritual liberation and exorcism, dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May all these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the peculiar priests and people to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, may unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation and exorcism, may Jesus Christ be glorified forever. Amen. Tanan ninyong gihuktan, rosary, holy, and exercise sacramentals. Dahil hatag na ko, kung man nabultok, igaan ko rosaryuhan. Akong gi-bless na ang may madre po kabok walking process. Kung sa kamadre, akong gi-exercise, ipo man sila kabok. Nagsatagsan ako, madre ha? Madre. Ang lisod na yung i-process, kining mga pare. Grabe dyan. Lisod kayo i-process sa pare. Because they are in persona Christi. Dili niya pagkaawawan iyang kaugalingan. Amen? At ang pakpakan ng mga pare. Galingaw ko, pare, hindi ulang ko. Pare, Alex Kula ba? Yan, kauban niya pare. Ba't sinagkuhon ba? Diya man ay na-possess. Ni-rescue mo itong aglipay nga pare. Gikatawaan sa yawa. Ningon ang yawa, pikit ka na pare. Pikit. Lakaw gud ang pare nga pikit. Unya kay ni adto naman kay wa man matabang sa pare, sa lipay. Ni adto sa Padre Alex Kula nagtutuyo ikaw ray adto. Ningon po si Father, kalimot ko sa pare, nga sinanggo kayo. Sige, kayo mo man kong ipada. Sige, ako umpisa lang ako. Umpisa, sige, umpisa. Sige, nakaw na.
Ini, nakakumpis rin ako. Itong bukoy ka pare, bugoy yun. Anto rito. Ningon yung poses, nga nung nagtawag. Layo pa kayo siya? Nadungo pa siya? Nga nung nagtawag mo pare! Kinsay nagtawag ninyo pare! Suko kayo ang poses. O naulian tungod sa pare sa Diyos. Dili siya exorcist. Bugoy yun ito yung pare. Isa nga, pagkumpisan lang ko eh. Yeah, so, ang isog na tayo. The power of the praise is from the sacrament. Amen? Dili sa exorcist, pare siya. Amen? Di, wak jud mingon ang possess. Di ana puning way klarong are. Isa nga ano, the wild na siya. Sa presensya sa pare, mag-wild na ang tinuod nga possess. Amen? Amen. Nalipay mo? Nalipay. Dili lang kay sa pare, kamusan nga dunay na knowledge, mahadlok na ang yawa ninyo. Amen? Amen. Because knowledge is grabe. Katapusan na lang dyan. Ako i-consecrate inyong sense. Sas lubaya pa rin naman sa tapusin naman. Naibirhin dire sa Lady of Pediatrics. Wala ni gi-recommend sa simbahan sa Roma. Na dire Our Lady of Pediatrics. Wala siya gi-recommend sa Roma. Hindi na kung daw istorya, wasawa gi-recommend sa Roma. Sa sana sa Kini po mga santo ninyo din santo ninyo di swerte, ilubong din ninyo, di mo gabaan kay superstitious belief na siya. Ang atong santo ninyo, katudyo, nagdala o, isa man mga mediatrix, no? Kasi nagsulti, batikan na, dili si Batid Darwin. Walang batikan na yung sulti ng sumpa, kaya sa tupapa na na. Amen? Na priso si Father Kabading tungod ini nga Berhina. Ang atong i-promote ay naman paghintaglain Our Lady of Fatima, Our Lady of Guadalupe. Ang tanan, i-search ninyo ang tanang apparition sa Berhen o title sa Berhen nga gi-approve sa simbahan mo ito'y duawan. Yan ang questionably pa ayaw mo duaw. Basta di ko, basta ang akong safety ka to ba? Mone. Basta wag i-approve sa simbahan, ayaw mo adto. Basta wag i-approve sa simbahan, ayaw. Nila ko maginganan, general na ako. Ayun yung manli. Basta wag i-approve sa simbahan, ayaw mo adto. Pare, nag-isa. Ganong doon na may tagtaran. Nang nagbisa ka, Father, kaya ni-appear si Mama Mary sa tagtaran. Tinang mo, Father, na itagway ni Mama Mary, Father. So, uno? So may tawagan Birhen sa tagtaran. Ni-appear na po si Mama Mary dito sa pagatpatan. Na ang mga Katoliko nga, pitok-pitok lang mata. Wala, aw-aw ko po siya dito sa pagatpatan. Nagmisa na pong pare dito. Sabay tawag na to aning Birhena. Birhen sa pagatpat. Kaluoy ni Ma'am Mary. Ayaw mong adto sa mga apparition na wag gi-approve sa atong simbahan. Klaro? Ayaw nga li. General na ning ato. Ang i-approve sa simbahan, Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of, sa pumaylain, Rosary, Our Lady of Miraculous Middle. Sabtan, i-search na lang ninyo, kailangan kayo ang title sa mga Birhen. Okay, at this juncture, we will be having our love offering. Ado na tayong mga temporalities na mag-survey para sa ato ang love offering. So, karon, wala sila atong i-renounce sa inyong mga occult ha. Sige, in the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sabat mo na ako. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, amulets from albularios, occultism from my ancestors. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, amulets from many albularios, occultism from my ancestors. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. I consecrate my life to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. I seal my life. I seal my life to the most precious blood of Jesus Christ. Amen. Look at your ulo. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you, all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages within them, and all resources and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, there's tremendous power as God, and as most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out spirit of obsession, spirit of oppression. I command you to depart from them and fill them with your presence, love, healing, and consolation. You do implore the Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world. They may show the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever. Through Christ the Lord. Amen. Gamitan ninyong oil or tubig. Kung namoy oil, kung namoy tubig, either. Ako i-consecrate inyong mga senses. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. I-cross inyong agtag using the oil or water. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts, matadunggan. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God. Ang atong mga mata. Nindot ti uhaton before ta matulog. I-consecrate ninyo inyong mga apo, inyong mga anak, inyong pamilya. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Ato ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life. I consecrate your chest that you may believe in God. Ato dughan. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. Ito mga kamay. I consecrate your feet that you may walk in His ways. Ang atong mga kaptiil. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting. You may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom. It be to you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kaon mong gamay lang kayo na salt. Ayun ninyo, hutda ng 1 kilo ninyo. Gamay lang in town.
Ako din gi-post ang prayer sa simbahan, gi-post na ko sa Facebook ang consecration of senses. Ngano? I-consecrate ninyo yung mga apo. Nakasakanang ka, grabe nga kasuko, grabe nga kay ubos, consecrate. Mugaan ang imong pamati. Nga daghan kay kag mga options nga buhaton. Makadawat kang enlightenment, guidance, and inspiration. Daghang mga relasyon maayo. Daghang mga relasyon ma-restore. Amen? Nalipay ba marong gabi una? God is good all the time. Katawhan sa Diyos na nagsakripisyo karon, lipay kayo ang mga anghel o mga santo sa langit nga nakakita nato karon. Amen? Labaw sa tanan nga nalipay, ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Amen? Daghang salamat ug way sa bayan. Naatay love offering sa mga halad, sa gustong muhalad, pasalamat para ka Father, o gustong muhalad, pasalamat sa